minus 2k bar by square root of 4 whole square plus minus 1 whole square plus minus 2 whole square. Okay na? So 4 plus 1 plus 4 అంటే ఎంత? 9 అంటే 1 by 3 into 2i bar minus k bar minus 2k bar. K find out చేయాలి మనం. Del 5 find out చేయాలి. Directional లేదు. So del 5 కి ఫార్ములా ఏంటండి? I bar into dou 5 by dou x plus k bar into dou 5 by dou y plus k bar into dou 5 by dou z. So I bar into dou 5 by dou x అంటే y square constant x square into x కాబట్టి 2a